good afternoon and welcome to your favorite teleeducation program, Home Study. My name is Lerato Mabilisa, and also joining me in the studio is Nogwazi Dlamini, my colleague, and the sign language interpreter Nomtebo Dlamini. A very good afternoon, Nogwazi. A very good afternoon, Lerato, and of course a very good afternoon to our viewers back at home. We hope that you are ready for this beautiful, very hot Friday afternoon of learning. What does our day look like today? From 2 p.m. until 2:30 p.m. we have expressive arts for the grade 1s and 2s. From 2:30 p.m. until 3 p.m. we have Eswatini for the grade 3s and 4s. From 3 p.m. until 3:30 p.m. we have mathematics for the grade 5s and 6s. From 3:30 p.m. until 4 p.m. we have Eswatini for the form 1s and 2s. From 4 p.m. until 4:30 p.m. we have mathematics for the form 4s. From 4:30 p.m. until 5 p.m. we have Eswatini for the Form 4 learners, which is the last subject for today. Yes, of course. And a reminder about our social media platforms. We are live right now on YouTube and on Facebook. And of course, to remind you guys that if you have any questions, please feel free to use our WhatsApp number that pops up on your screen from time to time. Now, grades 1 and 2, I hope that you are ready for your lesson, which is expressive art. Lerato will be back with you with the expressive art teacher. We'll be right back after this. Jive us nome kanjani and forget what bothers you the most. On this stage, our dancers fire in their eyes come alive. They explore the fires that lay deep within with different dance moves. On this stage, they claim their space and who they are with sparkles, freestyle, silent and storm dances. All this and more with our vibrant and beautiful presenter, Nikki. Jive nome kanjani season 4 coming soon on Eswatini TV. Sibuko seMaSwati. Emaphoyisa nesive lolu hlelo lwakho loluchamuka khona embuthweni wembobe lolufundisa kabanti liphindze licwayise sona phela sive ngathi indzaba tevikela bona kuqala. Thokotela uhlelo lwakho emaphoyisa nesive kuso sikhathi lesisha njalo ngabolesine ngensimbi yesihlanu sihambama khona la Eswatini TV.
Welcome grade 1s and 2s. This is the first lesson for today and you are learning expressive art with teacher Nonhlanhla Manana. A very good afternoon, ma'am. Good afternoon, Lerato. How are you today? I'm good, and how are you, sis? I'm alright. So today's topic is making sounds and instruments. Yes. What would you expect the grade 1s and 2s to have learned by the end of the lesson? By the end of the lesson, I want the grade ones to be able to make their own instruments using recycled materials. They will also experiment with different instruments to discover the different sounds. Okay, without wasting any time, please begin your lesson. Good afternoon, my grade 1s and 2s. Today's lesson, as we have said, that we'll be talking about making instruments and sounds. I would like you to bring with you the learner's workbook, recycled materials, any recycled material that you want. But today, I would like you to bring a soft drink can, glue, sellotape, pair of scissors, seeds that could be beans, sand or stones, and any decorating materials that you have, such as grass, leaves, wool of different colors. You can even have crayons, stickers. You can have also a plain paper. I hope you still remember our last lesson. In our last lesson, we were talking about miming facial expressions. We were talking about miming facial expressions. We even sang a song. Do you still remember the song that we sang on that day? Oh yes, the song said, if you're happy and you know, give a smile. Good. Okay. What did you like about the song? Yes, it was lively. It was lively. How can we make it more exciting? Yes, by using musical instruments. By using musical instruments. So today we are going to make our own musical instrument, okay? What is a musical instrument? What is a musical instrument? A musical instrument is an object created to make musical sounds. This means any object that can produce sound is called a musical instrument. Remember, in our last song, we stamped our feet and there was sound, which means we can make sounds even using our body parts. Musical instrument, as I've said, that we are going to use recycled material, can be made using recycled materials. And some of these materials that we can get them from our homes. For example, if you take a spoon and you tap this, if you take 2 spoons, sorry my dear Lana, if you take 2 spoons, you tap them together, they will give you a sound. You take 2 spoons, you tap them together, they give you a sound. Now let's look at the picture there. What is that little boy doing? He's playing with the pots and a wooden spoon. There are pots there and there are wooden spoons. He's tapping the pots, and while tapping the pots, there is sound. Okay. Now I want us to look at some pictures of musical instruments. Let's look at the first picture there. What do you see?
Oh, you see a guitar. You see a guitar. What about that one now? The next picture there. It's a drum. It's a drum. Let's go to the next one. What's the next picture that you see there? Keyboard. Good. It's a keyboard. It's a keyboard. It's very good. Now, where have you seen all these musical instruments? Where have you seen them? That's very good, my friend. You have seen them in church. You have seen them on television. Yes, even in magazines. Even in magazines. Those are musical instruments. Every time when we play them, they give us the sound. We also have shakers, and they come in different forms. Let us look at these two shakers in our picture there. I know you have seen one of these shakers at home, maybe both of them. Can you help me name them now? Let us look at A. What's the shaker that you see there? Yes, lifahlawane. Lifahlawane. Where do we use lifahlawane? Yebo nasigidza phela bangani bami, sifaka lifahlawane, sigidze kuze kuthi sisahlabela le ngoma sigidza kube nalomsindvo utowenda ingoma yefu ibe mnanzi. So when we use lifahlawane, then our song become lively. Okay, let's go to the next picture there. There is a tambourine. It's also a shaker. It also gives sound. Okay? So today we are going to make our own musical instrument. We are going to use our own, and we are going to use recycled material. We are going to use recycled material. So now we are going to watch a video which will show us how to make this shaker of ours. You cover your surface with a newspaper or cloth. As you can see there, we are preparing our workstation, we are preparing our workstation. We are putting newspaper. Then you put your material there, all the material that you need. It's not important that you use the material that I've shown there. Use any material that you have. This is art. We are not restricted. Usebenzisa lona komngani wami ekhaya. Use what you have. Remember, I said in your decorating material you can even use grass. Now we put our beans. We have beans there. You put them in the tin. There is a soft drink tin. Do you remember I asked for a soft drink tin? Put the seeds inside. Then you close the wall on the tin. The hole on the tin. Sorry. You close using a sellotape. Remember we said we must bring our sellotape. Now we are going to decorate our tin. You make any design of your choice. You color the paper, plain paper. There you color it using your crayons. You can use any crayon of your choice.
Use any crayon of your choice. Then you cut into strips if you want. You cut it nicely into strips if you like. You cut your colors nicely. Cut them nicely. Yes. Now we're going to paste those strips on the tin. We're going to use glue. First, paste the glue on the tin so that it sticks well. Stick the colors. Stick your strips of papers using the colors. Yes. It's very good. Do you see now? It's nice. But they are overlapping papers, so you cut them so that it looks neat and nice. Now you also take stickers if you have, or anything, even the grass, the sand, you can decorate it anyhow you want it. You paste them on the shaker. Now we have a shaker. Now we have a shaker, okay? That's very good. Before we continue, we are going to clean up our workstation. Clean up the workstation and wash your hands with soap and running water. Now we're going to use our musical instrument to sing a song. Let us hear the sound together. Do you hear the sound? Yes, it gives us the sound. So it is a musical instrument. Before we wrap up today's lesson, I want us to sing, and I would like Lerato to help us as we sing. And we are going to use our shaker. We are going to use our shaker and sing, okay? Our song today says, Baba, black sheep, any wool. Yes, sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane. I was teaching Lerato the song. So now, let us sing together. 1, 2, 3, start. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane. That's very good, my friend. Our song was nice. Can you clap hands for yourselves? 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 1. So we have no excuse, my dear Lena, if we don't have any instrument, any musical instrument. You don't need to buy, because we can use recycled materials in even our body parts. We can even use our body parts. Now, for today's activity, can you please open your learner's workbook on page 10? Page 10, and our page 10 looks like this. Our page 10, there, I want you to follow the steps on page 10 and you make your own shaker. Make your own shaker. You are going to use a bottle. There, you put, remember I said you should not follow all the steps, but use what you have. They've used bins there. You can even use sand. You can use stones. Use whatever you have. You put them there. You close the bottle. You decorate the bottle. Then you will have your shaker. What is a musical instrument? A musical instrument, we said, it is any object that can produce or give sound. Which type of musical instrument did we make today? We made a shaker. We made a shaker. Okay.
So that is the end of our lesson for today. Please remember to wash your hands for 20 seconds. You wash using soap and running water. If you have no water, you can sanitize your hands, and then you put on your mask. Observe social distance. I love you guys. Till we meet again next time, same place. Bye. Bye. Thank you very much for today's lesson. It was very interesting and we enjoyed the song. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you to you two grade 1s and 2s for watching. Now grade 3s and 4s, get closer to your screen because your Siswati teacher Pepile Mavuso will be back after this infomercial. Buhle bethu imvelo yethu. Buhle bethu tindzawo tethu. Indalo yashada nemasiko kuhle kwethu. Kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu. Hloma ngwane vuka uvakashe indlela uyikhombe etindzaweni tethu. Temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netithombe. Lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela ayibeka indzaba ayihlela kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela diningi tindzawo longativakashela hloma ngwane vuka uvakashe la phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemqondo kuyawuphumuda kugcinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe Brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma ngwane vuka uvakashe buhle bethu imvelo yethu buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views and interviews straight from the countries where it happened. Join me, Ndishishi Hamfungu, as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. The change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Tinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tinzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Welcome grade 3s and 4s. This is the second subject for today and you are learning Siswati with teacher Pepile Mavuso. Ngikuvusele teacher la ngiphinze ngikwemukele eluhlelweni. Yebo Lerato ngiyabonga kungemukela.
Unjani namhla? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila. Namhla sidabe sifunza ngemsimvo ndla. Umfundi ubhekeke ukuthi abafundzene ekupheleni kwalesifundo. Singakaqali ngekubona ukuthi umfundi kubhekeke ukuthi afunze ini, asicale ngebumcoka balesifundo salamuhla. Simcoka lesifundo salamuhla mfunzi ngoba sitakusita ukuthi ukhone kwakha emagama lanemsindvo ndl nekuthi ukhone kuwabhala kahle. Okay, ngaphandle kwekuchitha isikhathi ngicela ukuthi usiqale isifundo sakho. Ngiyabonga Lerato. Angikwemukele mfunzi nanamuhla esifundweni sethu sesiswati libanga lesithathu kanye nelesine phecelezi grade 3 and 4. Lapho sitabe sethula khona umsindvo ndl. Singakaqali isifundo sethu umfunzi ngicela ukuthi sibuke ukuthi nakuphela lesifundo kubhekeke ukuthi umfunzi ube wati ini. Ekupheleni kwalesifundo mfunzi kubhekeke ukuthi ukhone kuhlukanisa umsindvo lo mfunze ebangeni lesibili nemsindvo lesitabe siufunza lamuhla. Kubona nekusho umsindvo emagameni loniketwe wona. Kufunza kanye nekubhala umsindvo asicale sifundo sethu ke mfunzi ngekuthi sikhumbutane ngemsindvo lesiufunze ebangeni lesibili. Khumbula phela mfunzi sitsite awukhulumi uma utimele wodva lomsindvo. Kungako ke bese sengeta bonkhamisa lababo bani ke mfunzi a e I o u sakhe emalunga. Lamalunga ke latawuphuma mfunzi kutawuba ngudla le li lo dlu. Ngabe mfunzi usawakhumbula yini wona emagama lanalomsindvo lewuwafunze ebangeni lesibili? Asesiwabuke ke mfunzi lamagama lanemsindvo kanye netitfombe tawo. Asibuke mfunzi sitfombe setfu sekucala ligedlela. Asifunze kanye mfunzi ligedlela. Naka mfunzi umsindvo asibuke sitfombe setfu lesilandzelako mfunzi ubona ini kulesitfombe lesi. Sidleke. Yebo mfunzi usho kahle, sidleke. Kepha sidleke yini uyasati yini mfunzi? Sidleke phela sakhiwa tinyoni kulapho titalela khona. Sibuke sitfombe setfu mfunzi lesilandzelako. Ubona ini mfunzi? Sidladla. Yebo mfunzi asifunze kanye ligama libito sidladla. Awuboni ke mfunzi naka phela umsindvo lesiufunze ebangeni lesibili. Kepha sidladla mfunzi sathi lunyawo lwasiphi silwane? Yebo, inja inesidladla. Kati unesidladla. Libhubezi kanye naletinye tilwane mfunzi. Asibuke sitfombe setfu lesilandzelako. Ubona ini mfunzi kulesitfombe lesi? Kudla. Usho kahle mfunzi asifunze kanye. Kudla. Awuboni ke mfunzi naka umsindvo wetfu
Sibuke sithombe sethu umfundzi lesilandzelako kuthi ubona ini kuso. Ubona abantwana mfundzi balele endlini lengcolile. Kunetitsha letingakawashwa nabo bangcolile. Umuntu ke mfundzi lohlala endlini lengcolile noma longaditsanzi simbita ngekuthi lidlabha. Simbita ngekuthi yini? Lidlabha. Ngithembe mfundzi kuthi wena uyanaka lapho ulala khona. Asichubeke ke mfundzi setfule sifundvo setfu salamuhla. Lamuhla ke mfundzi sitawube sifundza ngemsindvo njengoba bengishito nangetfula sifundvo. Khumbula ke mfundzi kuthi umsindvo lesikhuluma ngawo namuhla awutimeli wodvwana. Nawo ulekelelwa bonghamisa kuthi ulethe umcondvo lophelele. Siyangeta ke mfundzi nasibhala umsindvo nasibhala emsindvweni ndl singeta umsindvo ekucaleni kwalomsindvo bese kwakheka lomsindvo wetfu walamuhla longumsindvo asifunze ke mfundzi umsindvo wetfu so unabo nkhamisa. Ndla, ndle, ndli, ndlo, ndlu. Umsindvo wetfu walamuhla mfundzi ngumsindvo ndl. Khumbula phela mfundzi sitsite bese siungeta bonghamisa kuze sitowakha emalunga lakhulumako. Singaka chubeki ke mfundzi ngicela ubuke naku lokuphetfwe ngithishela. Sikubita sithi yini loku mfundzi? Yebo mfundzi yindlamu. Sikubita sithi yindlamu. Awuboni ke mfundzi? Indlamu ke mfundzi ivunulwa ngemantfomba tane uma agitsa. Sesibuke ke mfundzi ligama lelithi indlamu silibhale kanye kanye. Ndla mu. Uyawubona mfundzi umsindvo ndl. Yebo mfundzi. Likhona yini lakho ligama mfundzi longangipha lona leli nalomsindvo lesiufunza namuhla? Uyasho lomunye umfundzi uthi indlu. Yebo mfundzi linawo umsindvo ndl. Asesibuke ke mfundzi nati titfombe letikhona letinemagama lana lomsindvo ndl. Sitfombe sekucala sikhombisa tindlubu. Asifunze kanye kanye libito mfundzi tindlubu. Yebo mfundzi naka umsindvo ndl lesifunza ngawo namuhla. Sitfombe setfu lesilandzelako tandla. Ubona ini mfundzi? Tandla. Yebo phela mfundzi netandla unawo umsindvo ndl lesifunza ngawo phela namuhla. Sibuke mfundzi sitfombe setfu lesilandzelako. Ubona ini kule sitfombe lesi? Likhandlela. Asifunze mfundzi kanye kanye likhandlela. Awuboni ke mfundzi umsindvo ndl solo siyawubona
nakuleli bito lalesithombe. Sithombe sethu umfunzi lesilandzelako ubona ini? Ubona intsethe. Usho kahle mfunzi, lolu hlobo lolu lwentsethe silubita ngekuthi ngumashisindlu. Asifunze libito lentsethe mfunzi. Mashisindlu. Awuboni ke mfunzi, ukhona yini lo msindvo lesifunza ngawo namuhla? Yebo mfunzi ngiyawubona. Mashisindlu. Nangu umsindvo asichubeke netitfombe tetfu ke mfunzi. Sitfombe lesilandzelako ubona ini kule sitfombe lesi? Indlebe. Asifunze libito mfunzi. Indlebe. Umsindvo solo siwenda njani? Siyawubona. Sibuke sithombe sethu sekugcina ke mfunzi, kuthi ubona ini? Yebo, yinyoka. Ubona inyoka. Usho kahle mfunzi, libito lalenyoka loyibonako kuthiwa yindlondlo. Kuthiwa yini mfunzi? Yindlondlo. Asifunze libito lenyoka kanye kanye. Indlondlo. Asiphinze mfunzi. Indlondlo. Umsindvo solo senda njani? Solo siyawubona phela mfunzi. Kepha ngibaphi sibongo lesinanatela ngale nyoka lena mfunzi? Uyabati yini? Yebo mfunzi, bakamsibi bananatela ngale nyoka lena. Bathi bondlondlo bashise. Asichubeke ke mfunzi nesifundvo setfu, sifunze indzatshana. Lenzatshana lesitayifunza siyithethe encwadzini yemfunzi. Siswati sami libanga lesithathu. Sihloko salenzatshana yethu mfunzi sithi uthenge kahle ndlondlo. Sithini mfunzi? Uthenge kahle bani? Ndlondlo. Siyawubona umsindvo kuleli bito lelithi ndlondlo. Asifunze ke mfunzi kanye kanye indzaba. Endleleni leya ekhaya, ndleleni abesafile yindlala. Lilanga belimphandla, kanzi netindlebe takhe besetibuhlungu. Indlela beseyihambeka kalukhuni, nemandla asamphelela. Bekufanele endlule esitolo kandlandla athenge likhandlela kanye netitselo. Udlile umfana weva abuya emandla nemdlandla wendlela. Ngundlondlo bashise ke loyo umfoka msibi. Sesiyifunzile ke mfunzi indzatshana yetfu, sitawuphinza siyifunze kanye kanye bese sikipilitela emagama lanemsindvo lekunguwona phela mfunzi sifunza ngawo lamuhla. Asifunze kanye kanye ngemfunzi. Sicala ngesihloko mfunzi masifunza. Uthenge kahle ndlondlo. Sisitha sikipilitela emagama lanemsindvo ngako siyamgipilitela ndlondlo. Endleleni leya ekhaya, ndleleni abesafile yindlala. Lilanga belimphanda, kanzi netindlebe
takhe bese tibuhlungu. Indlela bese ihambeka kalukhuni. Nemandla asamphelela. Bekufanele endlule esitolo kandlandla. Athenge likhandlela kanye netitselo. Udlile umfana weva abuya emandla. Nemdlandla wani wendlela. Ngundlondlo bashiseke loyo umfoka Msibi. Sesifunzile ke mfunzi emagama ethu lanemsindvo ndl sawakipilitela asesiwabuke ke mfunzi emagama asatimele odva angasekho endzabeni sitawafunza kanye kanye. Endleleni, ndleleni yindlala. Belimphandla, tindlebe, nemandla, indlela, endlule, kandlandla, likhandlela, umdlandla, ndlondlo bashise. Ngiyethemba mfunzi uyawubona umsindvo ndl lesifunza ngawo lamuhla. Utawukhumbula ke mfunzi ukuthi umsindvo ndl siyawubhala ngeluhlavu lolukhulu njengoba ubona lana sengubhale ngalokwehlukile. Siubhala nini ke mfunzi ngeluhlavu lolukhulu? Siubhala uma sibhala emabito etfu kanye nani kanye netibongo. Kanye ke futhi sibhala uma sibhala emabito etindzawo. Khumbula ke mfunzi sithi luhlavu lolukhulu ulubhala ekuqaleni kuphela. Akusiwo wonke lo msindvo loba luhlavu lolukhulu. Ngitsini ke mfunzi? Ngithi asiubhali wonke lo msindvo ube luhlavu lolukhulu. Asendi ke mfunzi kanjena. Kepha sibhala loluhlavu lolusekuqaleni lolunemsindvo silwende lube lukhulu. Uma sibhala lamabito asesiwabuka ke mfunzi emabito ebantfu. Libito lekuqala ndleleni. Ndleleni naka mfunzi umsindvo ndl. Uyabona mfunzi ukuthi ngiloluhlavu lwekuqala kuphela lelibhalwe ngafeleba noma ngeluhlavu lolukhulu. Asichubeke mfunzi. Ndlondlo. Ndlondlo phela mfunzi libito lemuntfu. Ndlondlo naka mfunzi umsindvo ndl. Naka luhlavu lwekuqala mfunzi luqale ngeluhlavu lolukhulu. Kanzi nasubuka lomunye losekhatsi nekhatsi nelibito lelithi ndlondlo yena ubhaleke ngeluhlavu loluncane. Solo mfunzi ngigcizelela ukuthi luhlavu lolukhulu ulubhala ekuqaleni kuphela. Futhi kuba ngiloluhlavu lwekuqala lwalomsindvo. Asichubeke mfunzi. Ndluzula libito lemuntfu sicale ngeluhlavu lolukhulu. Asichubeke nesifundvo setfu mfunzi. Sibuke tibongo tebantfu. Nato phela mfunzi khumbula kutsi sitsite ticala ngeluhlavu lolukhulu. Asesitibuke ke tibongo tetfu mfunzi. Ndlandla.
ndlandla nalo mfundzi licala ngeluhlavu lolukhulu. Lucala ngani? Ngeluhlavu lolukhulu. Nakule letinye tibongo mfundzi letilandzelako ndlela, ndlangamandla, ndlalane. Solo uyabona mfundzi sibhala luhlavu lolusekucaleni kube ngilo luhlavu lolunganani lolukhulu. Nemabito etindzawo ke mfundzi njengalapho kaNdlunganye nje mfundzi lapho ukhona khona. Uma sibhala libito lendzawo lelithi Ndlunganye silucala ngeluhlavu lolukhulu lolungumsindvo bese ke mfundzi lamalunga lamanye alomsindvo aba ngilamancane. Sichubeke mfundzi sibuke lelinye ligama lendzawo Ndlalambi. Ndlalambi naye mfundzi unaye umsindvo Ngiyabona mfundzi sewubonile ukuthi luhlavu lolukhulu silubhala nini futhi silubhala kanjani. Sigcizelela mfundzi ukuthi akusiwo wonke lo msindvo lesiubhala ube mkhulu, kepha sibhala loluhlavu lolusekucaleni. Sesibuke ke mfundzi ukuthi ngabe sibe sihamba kanye yini kulesifundvo sethu ngekuthi sende nangumsebenzi lesitawenda kanye. Cedzela lamagama lalandzelako mfundzi ngekugcwalisa tikhala ngemsindvo noma ngemsindvo utawugcwalisa tikhala mfundzi usebentise umsindvo noma ngemsindvo asesibuka ke mfundzi libito lekucala. Sitalibuka lelibito uma silifaka umsindvo kuthi lingilo yini. Siyasho yini mfundzi kuthi sindladla. Sisho njalo yini mfundzi? Cha ke asisho njalo mfundzi, kopha sithi sidladla. Libito lesibili umdlalo. Yebo mfundzi angeke sithi umdlalo. Leli landzelako libito indlebe. Yebo mfundzi usho kahle. Sifaka umsindvo sibhedlela. Yebo mfundzi sibhedlela. Ndlangamandla sesibongo semuntu ke lesimfundzi ngako sicalisa ngabani? Ngeluhlavu lolukhulu. Wenda kahle kakhulu mfundzi. Libito lelilandzelako indlela. Leli landzelako mfundzi kudla. Lekugcina ke mfundzi lithi indlamu. Yebo mfundzi sengiphetha mfundzi, ngiyethemba ukuthi ubonile umehluko emkhathini wemsindvo lesawufunza ebangeni lesibili nemsindvo lesiufunze lamuhla. Sitawufunza kanye ke mfundzi umsindvo welibanga lesibili dla, dle, dli, dlo, dlu. Newe siufunze ebangeni lanamuhla ndla, ndle, ndli, dlo, dlu. Futhi ubonile ke mfundzi ukuthi luhlavu lolukhulu lusebenta uma sibhala emabito ebantfu, emabito etindzawo kanye netibongo tebantfu. Kanye netibongo tebantfu mfundzi.
Sengiphetha ke mfunzi angeke sekulunge kuthi ngingahamba lana ngingangakuniki phela umsebenzi lo tawutihlola ngawo uthi usivile yini sifundvo setfu salamuhla utawuvula mfunzi incwadzi yakho Siswati sami likhasi le-35 pheceleti page 35 ufunze emagama nenzatshana lanemsindvo kwesibili ke mfunzi utawusebentisa lamagama indlamu indlebe kanye nalelithi ndlela wendeni ubhale ngawo imisho ngiyethemba mfunzi usitfokotele sifundvo setfu salamuhla semsindvo lo sakuvalelisa nguthishela wakho weSiswati Phephile Mavuso. Sibonga kakhulu uthishela Phephile sifundvo sanamuhla besimnanzi futhi ngethemba ukuthi umfunzi ekhaya usitfokotele. Ngiyabonga Sisilerato. Okay. Mangabe ufunza libanga lesihlanu ngoma lesithupha ungayindzawo uyabuya thishela wakho we-maths masibuya ku break. Eswatini, your favorite show, is back. The Spotlight Season 2 returns with an exciting new twist. We are taking the kingdom's #1 music talent search digital. One lucky winner will drive away in a brand new Kia Picanto, get a recording deal, and walk away with fantastic prizes, including a trendy Huawei P40 Pro. This year, the application process has been made better, easier, and brighter. To apply, simply follow the application process on the Spotlight and MTN Eswatini social media platforms. And remember to download the Ayoba and Music Time apps on your mobile device to complete your registration into the Spotlight Season 2. Visit yellowhub.co.sz/the spotlight/apply. The audition dates are as follows. Manzini, 26th September to the 1st of October. Shiselweni, the 3rd to the 8th of October. Hoho, 10th to the 15th of October. Lubombo, 17th to the 22nd of October. Shine bright like the star that you are on the Spotlight Season 2. Healing, hope, restoration. Amazing stories of real people like you who have triumphed over tragedy. Watch Turning Point International and be inspired to reach your turning point. It really ministers to the soul of man, and as a pastor you benefit a lot because people learn and they learn how to cope with issues probably you don't even deal with in your sermons. It's not reality TV, it's real life TV. HIV kanye namalalephepha. Kubika Sibusiso Ngubane anamba Nwadube kacoma indaba kalavumisa. Government of Eswatini TV ngilingithini khule namba Nwadube. Sithemba bani.
Welcome grade 5s and 6s. This is the third lesson for today and you are learning mathematics with teacher Nongubego Dlamini. My name is Lirato Mabilisa and also joining me in the studio is the sign language interpreter Nomcebo Dlamini. A very good afternoon, ma'am. Afternoon, Rato. How are you? I'm alright, how are you? I'm good, thanks for having me. Okay, so today's topic is quadrilaterals. Yes, it is quadrilaterals. What do you expect the viewer to have learned by the end of the lesson? I'm expecting my learners to be able to name the quadrilaterals, be able to identify them from other flat shapes, and also be able to classify them according to their properties. Okay, without wasting any time, please begin your lesson. Dear learner, please bring with you a pupil's book, a squared exercise book, a pencil, a ruler, and a rubber. I will be bringing some flat shapes and my lesson will have some pictures as we go on. I am going to teach you this lesson because this lesson is very important in trigonometry. It helps us in the construction of houses and also in the building of furniture and other things. Dear learner, in this lesson, I will require you to remember all the the flat shapes that you learned about in the previous grades, because I am going to need you to be able to identify those which are four-sided. Before we continue, please call your grade 6 friends and your grade 4 friends to be able to watch. Some will be revising and some will get some information so that they can be ready for the next grade. We are going to start with our vocabulary. In our vocabulary, we are going to start with the topic name, quadrilateral. Quadrilateral. A quadrilateral is a four-sided flat shape with a sum of interior angles of 360. We also have shape. A shape is the external form or appearance of an object. That is how it looks, dear learner. We also have side. A side is a straight edge of a 2 or 3 dimensional object. We also have parallel lines. Parallel lines are a pair of lines that are the same distance apart and they will never meet. We have opposite sides. Those are two sides facing each other. Dear learner, we also have diagonals. Diagonals are lines joining opposite angles of a quadrilateral that is running from corner to corner. We also have a bisector. A bisector is a line cutting another into 2 equal parts. A bisector is a line cutting another into 2 equal parts. We also have a polygon. A polygon is a flat shape. A polygon is a flat shape bounded by straight edges. And the last one is congruent. Congruent. Congruent is identical form, which means the same. Dear learner, let us start by remembering the flat shapes that we learned in grade 4. Let us remember the examples of the flat shapes. We have a circle, we have a triangle, we have a square, we have a rectangle. I think we learned about the 4 flat shapes. The circle, please pardon my circle. We have a circle, we have a square,
we have a triangle, we have a rectangle. Let us sort the flat shapes according to the number of sides. First, with the circle. The circle has 0 sides. We have the square. The square has 1, 2, 3, 4 sides. We have the triangle. The triangle has 1, 2, 3 sides. We have a rectangle. It has 1, 2, 3, 4 sides. Dear Lena, some of these flat shapes are not quadrilaterals. Remember, we said a quadrilateral is a 4-sided flat shape. Let us sort those that are quadrilaterals. We have a square. It has 4 sides. We have the triangle. No, dear Lena, it has 3 sides, so it is not part of the quadrilaterals. Quad means 4, dear Lena. So we have the rectangle. The rectangle also has 4 sides. There are other quadrilaterals that I haven't spoken about, but I am going to introduce you to them. Those are the kite. The kite, we use it to play when it is during the windy season. We have the rhombus. We have the parallelogram. These are some of the quadrilaterals that we are going to be talking about. They are 4-sided figures or flat shapes. This is my living room. Let us look at the pictures of my living room. In my living room, we have items. Some of these items have faces of quadrilaterals. Can you be able to identify them, dear Lena? Okay. We have the wall picture. The wall picture. We all see the wall picture. It has a face of a quadrilateral because it has 4 sides. We have the coffee table. The coffee table also has how many sides? 4 sides, dear Lena. We have the cupboard. We have the cupboard. The cupboard also has how many sides? 4 sides. Please look around your living room. Maybe you are seated in the bedroom or the kitchen watching your television. Can you give me the items that you see around you that have the faces of the quadrilateral? Okay, dear Lena. You have the window. Very good. A window is 4-sided. The door. Yes, the door is also 4-sided. Even the television set that you are watching. Even my cell phone has a face of a quadrilateral. Yes, dear Lena. Let us look at the things that we are going to be using during the lesson. We have a paper. A paper has a face of a rectangle. It is 4-sided. We have a ruler. A ruler is also 4-sided. Very good. We also have our pupils book. Our grade 5 pupils book also has the face of a quadrilateral. Some of the things that you brought with you I didn't bring, but I know you have a box of instruments with you. Yes, it also has the face of a quadrilateral. Dear Lena, name any 4-sided shapes you can see on the objects at home. You mentioned a window. Some windows look like a square. Some look like a rectangle. Very good. We also have the door. The door is a rectangle. The door is a rectangle. We also have the cushions that we put on our sofas. Some look like a square and some look like a parallelogram because their corners are a little bit pulled on the sides. Thank you, dear Lena. Let us continue. Now we are going to be classifying
the quadrilaterals according to the properties. We have 6 quadrilaterals. We have the square, we have the rectangle, we have the kite, we have the rhombus, we have the parallelogram, and we also have the trapezium. I have brought a square. This is a square. A square has all sides equal. All the sides in a square are equal. And all the angles in a square are 90 degrees. We see the 90 degrees by the box at the corner of the angle. Again, we say that opposite sides are parallel. This one is opposite to this one. This one is opposite to this one. And we also have this one opposite to this one. We said this line is parallel to this one. Remember, we said parallel means that they will never meet. They will never meet. Dear Lena, we also say that a square has each diagonal which is a perpendicular bisector. So when we talk about a perpendicular bisector, we are talking about a line that crosses another line. So this is our square. Now let us move to the rectangle. The rectangle is also like the square, but it has 2 opposite pairs of lines that are equal, which means this one is equal to this one, and this one is equal to this one. Remember, Lena, in a rectangle, 2 lines are longer and the other 2 pair is shorter. A rectangle has also the box angle, which is the right angle. They have the right angles. So all the angles in a rectangle are 90 degrees. Again, in a rectangle, opposite sides are parallel. Remember, we said parallel means they will never meet. So this one is parallel to this one. And this one is parallel to this one. Dear Lena, let us look at another shape. We have the kite. I think you remember the kite. This is the kite. This is our kite. A kite is also 4-sided. It has 1, 2, 3, 4 sides. It has 4 sides. It has 2 pairs of equal sides. This is the first pair. It is equal to the other, and this is the second pair. Are we still together, dear Lena? Equal sides are next to each other. As you can see, this one is next to this one, and this one is next to this one. The diagonals of the kite bisect each other at 90 degrees. So we said the diagonals run from corner to corner. They run from corner to corner. So they bisect at 90 degrees. And the last property of the kite is that angles between unequal sides are equal. Angles between unequal sides are equal. So we have the angles. This is the angle. This side is not equal to this one. And this is the other angle, which is this side is not equal to this one. So, but the angles, they are opposite each other. You can see that, dear Lena. Angles between the 2 unequal sides are equal, which means this angle is equal to this one. Let us move to the next flat shape, which is called the
trapezium. A trapezium is also a quadrilateral. It has only one property. It has only one property. The quadrilateral that you see on your TV screen is different from the one that I'm holding on my hands. It is the same. This is still a trapezium. It is still a trapezium. Dear Lena, a trapezium has opposite sides that are parallel, which means these opposite sides of a trapezium will never meet. But the short ones, these two short lines of a trapezium, are not parallel. If we can have time and draw until we reach the town, then the lines will definitely meet somewhere. Dear Lena, let us move to the next one. We have the parallelogram. The parallelogram looks like a rectangle. Can you see that, dear Lena? A parallelogram. This is my parallelogram. This is my parallelogram. I have also brought my parallelogram, but we have this one on our screen. In a parallelogram, opposite sides and angles are equal. Opposite sides and angles are equal. So we have this side which is equal to this one. And we also have this side which is equal to this one. Which means that when we say opposite angles, we have this angle and this one. These two angles are equal. Even this one and this one, they are also equal. Dear Lena, let us move to the next property. Both pairs of opposite sides are parallel. Both pairs of opposite sides are parallel, which means this one is parallel to this one, and this one is also parallel to this one. Dear Lena, let us take a 2-minute break so that we can be able to drink water. Okay, if you're at home, let's take a quick commercial break. We'll be back after this. i-HIV kanye namalale fever. Kubika Sibusiso Ngubane anamba Mwadube Tato Mindaba Galavumisa Government of Eswatini TV in LinkedIn Kule Nambo Mwadube. Stand by. At it again, once again, what it is, it's the biggest, the dopest, the freshest. The biggest, the dopest, the freshest, the sickest. It's the illest. It's the biggest, the dopest, the freshest, the sickest, the illest. Entertainment show on your TV screens is TBD. Welcome to it, ladies and gentlemen. It is the Beatdown. Yeah.
Welcome from your water break, grade 5s and 6s. We will continue with your mathematics lesson. Ma'am, please proceed with your lesson. Thank you so much, dear Lena. I hope everybody is back. Let us finish the properties of the parallelogram. We said that both pairs of opposite sides are parallel. We said this one is parallel to this one and this one is parallel to this one. Now let us talk about the diagonals. We said the diagonal is the line that cuts from corner to corner. So this is the diagonal of the parallelogram. They cut the parallelogram into 2 equal parts. And lastly, the opposite angles are equal. Opposite angles are equal. The opposite angles are equal. So this one is equal to this one. And this one is equal to this one. Dear Lena, let us move to the rhombus. A rhombus is looks like a diamond. Those who play cards, I think they can understand what I'm saying. We have the rhombus. It has opposite angles that are equal, which means this angle is equal to this one. And this angle is equal to this one. And all 4 sides are equal. All 4 sides are equal. The diagonals of a rhombus are congruent. Remember, we say that it looks the same. Like when you cut here, this half looks like this half. Or when you cut here, this half looks like the other half. Let us move, dear Lena. Dear Lena, I think you saw all the shapes or the quadrilaterals that we've been talking about. Let us look at this picture that I have drawn for you. I want us to identify and name the quadrilaterals. First, we have A. This is the first quadrilateral, A. What is the name of this quadrilateral? Dear Lena, it is called a parallelogram. It looks like a rectangle, but the corners are slightly pulled to the side. It is a parallelogram. We also have B. B is a rhombus. We said it looks like a diamond. It is a rhombus. We have C. C is a kite. Those who like playing during the windy days, they know what I'm talking about. A kite. Let us go to D. We have D. D is a rectangle. D is a rectangle. We have E. E is a square. E is a square. We have F. F is a trapezium. F is a trapezium. We have G. Dear Lena, is G a quadrilateral? No, it is not, because it has 1, 2, 3 sides. So it doesn't qualify to be a quadrilateral. We also have H. H, we said H is a circle, it has no sides. So we have the parallelogram, the rhombus, the kite, the rectangle, the square, and the trapezium. Dear Lena, let us try to match. I think you still remember the properties of the quadrilaterals. Let us try to match them. First, we have the quadrilateral, a square. A square, diagonals are congruent. Is that true, dear Len? No. One pair of opposite sides are equal? No. A square has all the sides equal. It has all the sides and angles equal. Let us look at the second one. It is the rhombus. The rhombus. Is it diagonals are congruent?
Very good, dear Lena. The diagonals in a rhombus are congruent. And the last one is the trapezium. The trapezium. In a trapezium, one pair of opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. Let us continue. We have a kite. A kite. Diagonals bisect each other at 90 degrees. Yes, it does. Yes, it does. What about angles between unequal sides are equal? Yes, they are equal. The angles between unequal sides are equal. So the kite has two properties here, but let us take this one. We have a parallelogram. A parallelogram has diagonals that cut each other into two equal parts. Did you still remember that, dear Lena? Yes, the diagonals cut each other into two equal parts. We have a rectangle. We have a rectangle with diagonals that bisect each other. The diagonals bisect each other. Let us continue, dear Lena. Remember that we were talking about quadrilaterals, which is a four-sided shape or a flat shape. For more practice, dear Lena, please refer to page 48 to 50 of your pupils' book. Remember that during the lesson we have learned that a quadrilateral has four sides. It is a four-sided figure. We had the kite, the rhombus, the parallelogram, the trapezium, the square, and the rectangle. Again, quadrilaterals can be seen on objects that we use at home and at school, like our pupils' book, the box of instruments, the exercise book, the rubber, the ruler, the cupboard, and many more. Lastly, quadrilaterals can be classified according to their properties. That is the number of sides, the length of the lines, and their angles. Dear Lena, as we've reached the end of the lesson, please remember to always wash your hands, keep your physical distancing, and socially in contact. Thank you a lot. Please forward your messages through our WhatsApp. We are going to mark the exercise that you have tried to work on at home. Thank you so much, dear Lena. Thank you very much, ma'am. Please do not forget to forward those exercises that ma'am gave you on our WhatsApp number, which will pop up from time to time on our screen. Right, now if you are in Form 1, Form 2, or Form 4, please get closer to your screen because Nogwazi will be presenting the following subjects: Siswati, Maths, and Siswati after this infomercial.
isikhathi imbi yokucedza i-HIV kanye namalale jeva. Kubika Sibusiso Ngubane anamba Nwadube kaqoma indaba kalavumisa. Government of Eswatini TV ngilingithin khule nginamba Nwadube. Sithemba bani. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Healing, hope, restoration. Amazing stories of real people like you who have triumphed over tragedy. Watch Turning Point International and be inspired to reach your turning point. It really ministers to the soul of man, and as a pastor you benefit a lot because people learn and they learn how to cope with issues probably you don't even deal with in your sermons. It's not reality TV, it's real life TV. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele ehlelweni lekufundza usekhaya i-home study. Libito lami ngilokwazi wakadlamini. Kanti kulesikhathi samanje sitawufunza sona siswati selibanga lesikhombisa nelibanga lesiphohlongo kanye naye Tengetile Maphalala losavele anami etindlini tekusakata. Unjani Tengetile? Ngiyaphila nokwazi unjani wena? Ngiyaphila kakhulu Tengetile. Namhla sidabe sifunza ngani ngaSwati? Namuhla nokwazi sidabe sifunza ngetimpawu tekubhala nekuhlatiya umbuto kude ukuthi umfundzi akhone kubhala kahle indzaba yakhe. Okay, ubheke umfundzi wakho ukuthi abe afunzeni ekupheleni kwalesifundvo. Ekupheleni kwesifundvo nokwazi ngibheke ukuthi umfundzi akhone kuchaza timpawu tekubhala, akhone nekuconza ukuthi tisetshenziswa njani uma sibhala indzaba. Ngibheke futhi ukuthi akhone nekuhlatiya umbuto kude ukuthi akhone kubhala indzaba yakhe ibe ngulemnanzi. Okay, siyabonga kakhulu Tengetile. Ngethembe ukuthi umfundzi welibanga lesikhombisa nelibanga lesiphohlongo sovele usilungisele isifundvo sakhe. Tengetile ngicela ukuthi ungaqala nesifundvo. Ngiyabonga mfundzi, angikubingelele mfundzi welibanga lesikhombisa nesiphohlongo esifundweni sanamuhla. Sifundvo sanamhla njengoba sesishito singekubhala singetimpawu tekubhala nekuhlatiya umbuto. Mfundzi namuhla ngibhekile ukuthi ukhone ukuthi uchijise likhono lakho lekubhala indzaba usebenzisa phela kona kusebenzisa tona timpawu tekubhala kanye nekuhlatiya ukuhlatiya umbuto. Imigomo yesifundvo sethu ke mfundzi kuthi ekupheleni kwalesifundvo ubhekekile ukuthi ukhone kunika tinhlobo tetimpawu tekubhala, uphinze futhi ukhone kubhala usebenzisa timpawu tekubhala. Ubhekekile mfundzi ukuthi ukhone futhi kuchaza ukuthi tiyini timpawu tekubhala. Uphinze futhi mfundzi ukhone kucondzisisa kuhlatiya umbuto wekubhala indzaba. Indzaba yakho mfundzi ungakayibhali ufanele ukuthi ukhone kucondzisisa umbuto ukuthi ufuna ukuthi wendeni. Uphinze futhi ke mfundzi kwekugcina ubhekekile ukuthi ukhone kuchaza tindlela tekubhala sihloko. Asesikhumbutane ke mfundzi ngako phela kubhala indzaba. Indzaba mfundzi ihlolwa ephepheni lekucala lapho khona utfola tinhlobo letimbili temibuto. Kunesicephu sekucala lekusicephu A lapho khona ke ubhala indzaba. Bese sekuba nesicephu B lapho khona ubhala indzaba lesimondzaba. Esifundweni lesengcile ke mfundzi ufunze ngekuma kweliphepha lekucala. Inhloso yaloko bekukuthi nase uniketiwe mfundzi lithuba lekubhala yakho indzaba ibe nguleyo lehlamusako iphinze ishaye khona esihlokweni.
naka ke mfundzi ukuthi kumcoka ukuthi nawubhala indzaba yakho indzaba utisebentise kahle timphawu tekubhala uphindze ulandzele kahle tingoni tekubhala phela yona indzaba. Asasibuke ke mfundzi ukuthi tiyini tona letimphawu tekubhala pheceleti nakulesithi ngema punctuation marks. Timphawu tekubhala mfundzi tingumtsetfo wekubhala tingumkhombandlela kulona lofundzako njengetimphawu temgwaco kulohamba emgwacweni. Ngiyethemba ukuthi mfundzi uke wahamba emgwacweni uyati ukuthi uma uhamba emgwacweni kunetimphawu letihlukahlukene. Kunetimphawu letikutshela ukuthi mani, kube neliphawu lelikutshela ukuthi sawungahamba, kube neliphawu lelikutshela ukuthi yewela ke manje kanjalo. Noma ke mfundzi ubhala indzaba ubhekekile ukuthi ukhone phela ukusebenzisa timphawu tekubhala ngekuthi ukhone ukuthi lapho kufanele ukuthi kube khona nekuphumula umsebenzise ekhefana, lapho kudinga ukuthi khona kube nangci umsebenzise ngci. Tiphindze futhi timphawu tekubhala mfundzi tisebente kuhlobisa umsebenzi wakho ukuthi ube ngulohlelekile uphindze futhi ufundzeke kalula. Tiyacacisa ukuthi ukuphi nekubhala ungaba ukuthi usekuqaleni noma ukuthi usekugcineni. Tinhlobo ke mfundzi tetimphawu tekubhala asesibuke tona. Kulesifundvo mfundzi sitawubuka nje letimbalwa letisebenta kakhulu uma sibhala indzaba. Luphawu lokuqala mfundzi lesiyaye silisebentise kakhulu uma sibhala tindzaba ngufeleba. Lo sithi pheceleti yi-capital letter. Feleba ke mfundzi luphawu lolusebenta ekuqaleni kwemusho. Uyatibuta ke umfundzi ukuthi ngabe yini umusho. Umusho mfundzi ngemagama lahlanganisiwe akha umcondvo lophelele. Ngemagama lahlanganisiwe akha umcondvo lophelele. Asesibuke ke mfundzi nati tibonelo. Sibonelo sekuqala nje, babe uthenge imoto lenhle. Ngumbuto lona mfundzi ngoba unemcondvo lophelele. Tifundvo tesiswati ngiyatitsandza. Nalapha mfundzi lona ngumusho ngoba unemcondvo lophelele. Asesibuka ke mfundzi sitsiteni, sitsite feleba luphawu lolusebenta ekuqaleni kwemusho. Siyambona invele feleba ekuqaleni, yebo mfundzi nangu ngob lo msindvo b phindze futhi kube ngt. Kule misho ke mfundzi lese sibe siyibuka lemisindvo lesekuqaleni ngiyo ke lekumele ukuthi uyibhale ngabo feleba ngoba siqalise ngayo lemisho yethu. Lemisindvo ke mfundzi njengoba siyishito ngub phindze futhi kube ngubani, kube ngut. Feleba ke mfundzi uphindze asebente uma sibhala emabito ngco. Yini ke emabito ngco mfundzi? Emabito ngco ngemabito lakhomba bantfu, akhombe tindzawo, akhombe imifula, akhombe emalanga evikini, aphindze futhi akhombe netinyanga teminyaka. Ngemabito ebantfu, tindzawo, imifula, emalanga evikini kanye netinyanga teminyaka. Asesibuka ke mfundzi emabito phela abo bantfu. Sibonelo sekuqala nati tibonelo tethu. Sina sihle wakabani, wakamdluli.
Ngiyethemba uyabona mfundzi ukuthi ekuqaleni sinaye Feleba nalapha mfundzi siphindze futhi sibe naye Feleba. Libito lelilandzelako mfundzi nguzodwa Dube. Nalapho mfundzi siyabona umsindvo Z nabani nemsemvo D lapho khona sisebenzise Feleba. Nanyalo ke mfundzi nangimangaliso wakamvubu. Ukuphi ke mfundzi umsindvo lesisebenzise Feleba kuqala ngulona mfundzi bo ma. Siphindze ke mfundzi sithi siyamsebenzisa Feleba phela uma sikhuluma ngemabito, emave netive. Wena nje uli Swati. Siyambona lo msindvo longus ukuthi sisebenzise Feleba. Umngani wakho uli Ngisi. Siyambona umsindvo longun ukuthi sisebenzise Feleba. Mina ngiyafisa kuba nemungani loli Xhosa. Siyambona nax ukuthi usebenzise Feleba. Emabito ke mfundzi etive nangu Eswatini. Sihlala Eswatini siyambona ukuthi usebenzise Feleba. Italiane siyambona T ukuthi usebenzise Feleba. Kanjalo ke mfundzi noma sesikhuluma nemagama etindzawo. Bayangibukela nje nyalo kuphi ehlathi khulu siyambona umsindvo H ukuthi sisebenzise Feleba ngoba kuyindzawo sikuligama lendzawo. Bangibukela futhi kuphi nasemangayane sisebenzisa mfundzi Feleba. Siphindze futhi mfundzi simbone na lo yini kahoho naphindze futhi namanzini. Ngiyathemba mfundzi ukuthi uyasilandzela sifundvo phela kubona ukuthi Feleba simsebenzisa kanjani. Siphindze ke mfundzi sichubeke sibuke emalanga kuphi eliviki. Maphi ke emalanga eliviki ukhona lesibili ukhona umgcibelo. Siyambona lo siyambona lo ukuthi sisebenzise Feleba. Nanga ke mfundzi emabito etinyanga teminyaka. Sina Bhimbidvwane, sina Kholwane, sine Imphala. Asawikhombe ke mfundzi imisindvo la isebenzise khona Feleba. Siyambona ukuthi ubhale ngaFeleba phela ngoba dinyanga teminyaka. Siphindze futhi sibe naye K nabani ke na sisebenzise Feleba kuphi kuwo emalanga eliviki dinyanga neteminyaka. Siyachubeka ke mfundzi sibuka luphawu lolulandzelako lokungu ngci lesithi ngu full stop. Uma sesiubhalile ke umusho mfundzi njengoba sishido sathi umusho phela uhlanganisa emagama lakhomba umcondvo lophelele. Sibese ke sesisebenzisa loluphawu lesilubita ngekuthi ngungci pheceleti full stop. Kukhomba ukuthi umusho sewugcinile. Asesibuke ke mfundzi nasi sibonelo. Make upheke kudla lengikuthandzako. Nalo luphawu lolungci kukhomba ukuthi umusho wethu sewufike ekugcineni mfundzi. Luphawu lolunye ke mfundzi lesitawufunza ngalo phela ngukhefane. Lesithi pheceleti yini yikhoma. Lolu ke mfundzi luphawu lusebenta uma sibhala umusho lomudze. Khefane ke mfundzi simsebenzisa ukuthi sikhombe kuphumula. Asesibuke mfundzi nasi sibonelo. Uma ngilalela tifundvo desiswati kumabona kudze ngiyambona sengikhanika kuphumula mudze umsho wami angifuni kuphathanyiswa. Uma ngilalela tifundvo desiswati kumabona kudze ngiyaphumula manje mfundzi ngiyamfaka khefana angifuni kuphathamisa. Ngiko ke sithi loluphawu lolu liyakhomba kuphumula. Khefane phindze futhi mfundzi siyamsebenzisa phela uma sibhala tindvo letitsite sitilandzelanisa tibe luchungechunge. Siyatibhala letindvo siyatilandzelanisa tiba lichungechunge. Asesibuke ke mfundzi make ungithengele
lijezi, ingubo, dicathulo, nelibhuluko lagawini. Ngiyathemba ukuthi mfundzi uyabona. Make ungithengele lijezi ngoba naku sesiyabala timvo letilichungechunge sifaka khefane lapha. Siphindze futhi sithini mfundzi ingubo kube na khefane. Phindze futhi kube dicathulo nelibhuluko. Ngiyathemba mfundzi ukuthi uyanaka ukuthi kulokwegcina sibese asisamfaki khefane. Siyaqhubeka ke mfundzi sibuka uthi phindze futhi khefane usebenta na kunjani. Khefane uphindze asebente nasethula inkhulumo lengakaqondzi phindze asebente nasikhuluma inkhulumo lengakaqondzi nawethula inkhulumo lengakaqondzi. Asesibuke ke mfundzi sibonele. Gogo wamemeta wathi. Siyabona mfundzi lapha sesisebenzise bani lo khefane. Ngimiseleni ibhasi nine bantwana. Uyambona ke lapho mfundzi uthi usebentile lo khefane lapho simsebenzise khona. Asesibuke ke mfundzi luphawu lolulandzelako umbuti pheceleti i-question mark. Lolu phawu lolu mfundzi lusebenta njalo uma sibuta umbuto. Kufanele ukuthi sigcine ngalo lolu phawu ukhombisa ukuthi lona ngumusho lo ngumbuto. Sigcina ngalo ukhomba ukuthi lona ngumusho lo ngumbuto. Ngubani lonathe emahewu ami. Lo musho lona mfundzi ungumbuto ngiko ke sibona ukuthi sisebenzise bani lapha sisebenzele uphawu lekubuta. Ufunza ngani nyalo emsakatweni wetithombe uyabutwa mfundzi. Pheze futhi siyabona ukuthi kulomusho sisebenzise lolu phawu. Asesichubeke mfundzi luphawu lolulandzelako bokhulunyiwe noma ke bovula vala. Lolu phawu lolu ke mfundzi lusebenta nemagama lakhulunywe ngumuntu lotawufuna kuwethula njengoba awakhulumile. I-direct speech. Asesibuke ke mfundzi nasi sibonelo. Babe uthite gijima usheshe ubuye tingakaqali tifundvo takho. Siyawabona lawa ngamafundzi ukuthi ngemagama lakhulunywe ngubabe. Senda njani ke mfundzi siyavula lapho kuqala khona kukhuluma khona lo mdzala sivule siphindze sente njani njengoba sendile sivale ngako sithi bovula uvale. Asesibuke ke mfundzi luphawu lolulandzelako umbabati. Lolu phawu lolu ke mfundzi lungasebenta kukhomba kumangala kwethuka noma ke injabulo. Asesibuke ke mfundzi hawu naku sesithu sikhomba ngumangala sisebenzisa luphawu nalu umbabati. Awubukeli sewulele mfundzi. Siyakubuta phela hawu sikhomba kumangala. Hawu lapha siyalisebenzisa ke mfundzi lolu phawu. Yeheni bo. Uyawucala nini kutimisela ngemsebenzi wesikolwa. Siyalibona mfundzi nalapho lolu phawu lekubabata ukuthi silusebenzisile. Holo mvanami. Siyabona lapha ukuthi kukhomba ini injabulo siphindze futhi silisebenzise lolu phawu lapha ngoba siyababata. Ungaphindze ke mfundzi usebenzise phela lolu phawu lembabato lekubabata netifuta msindvo kanye netenda kuthi. Asesibuke ke mfundzi tifuta msindvo. Yakhala yathi ngende
sagijima saya emagumbini ekufundzela. Ngiyethemba ukuthi mfundzi uyabona lapha sithi tifuta msindvo ngoba tifuta lo msindvo walensimbi. Nasisi nje nkente sisebenzisa loluphawu phela. Siphindze futhi sithi nkente sisebenzise luphawu lekubabata. Siphindze futhi mfundzi sisebenzise loluphawu netenda kuthi wabinza thu. Nangu thu siyalibona luphawu lekubabata. Nakungena tifundvo kumabona kudze. Ngigijime ngathi nkwe nangithuma make. Uyabona ukuthi nkwe la kunkwe sisebenzisile luphawu lekubabata. Ngiyethemba mfundzi sewuhlomisekile nawe ngetimphawu tekubhala. Sewungakhona nje kutisebenta nawe utisebentise ngendlela lefanele. Asesibuke ke mfundzi njengoba sithi sifundza nje letimphawu tekubhala sitifundzela ngoba sifuna kubhala indzaba. Asesibuke ke tingoni tekubhala indzaba. Ingoni yokuqala sihloko, ingoni yesibili singeniso, ingoni yesithathu umtimba, ingoni yesine siphetfo. Kodwa mfundzi kwanamuhla sitawubuka nje yinye ingoni lokusihloko. Lokusho ukuthi sibuka sihloko kuphela. Asiqhubeke ke mfundzi kuthi senda njani. Kuhlatiya phela umbuto njengoba sithi sihloko sakhiwa sisuselwa embutweni. Imvamisa ke mfundzi sihloko usithathela embutweni. Kuyavama ukuthi umbuto uvele ukunike nje sihloko siconze ngqo. Sithi mfundzi kuyavama uthi umbuto ukunike sihloko siconze ngqo. Leso ke mfundzi sihloko sisuke singadzingi ukuthi unciphise noma kube khona lokungetako. Siyavamisa phize futhi mfundzi ukuthi singakuniki ukuthi sihloko siconze ngqo kujike ukuthi kube nguwe lo wakha sihloko. Naka ke mfundzi ukuthi uyasita ukuthi ungakasibhali sihloko uqale uhlatiye umbuto unake ligama ngalinye kuphi embutweni kuthi lishoni. Lokho ke kutakusita mfundzi ukuthi ukhone kuphendvula lo butwe kona ungadikhanzi sewunklaya nje. Asesibuke ke mfundzi nati tibonelo letisembi kwethu. Umbuto mfundzi njengoba sisho sithi sihloko sisuselwa embutweni. Umbuto mfundzi ungasho ukuthi bhala indzaba uchaze lihola langakini lelingumabukwase. Kulombuto ke mfundzi kumele ukuthi wena njengoba sisishito uqale uhlatiye emagama uwadi ukuthi ashona. Ngiyethemba mfundzi ukuthi uyanaka ukuthi lesihloko awukanikwa nje ngqo. Kumele ukuthi wena usibhale ngekuqale uhlatiye emagama lamcoka langakha sihloko. Ngabe nje uyalati libito lelithi lihola ngesimfundzi. Yebo mfundzi, lihola sakhiwo lesikhulu lapho kwendiwa khona tintfo letinyenti. Lokho kusho ukuthi mfundzi leli gama nje lelithi lihola kumele lingene kuphi esihlokweni sethu. Intfo ke yona nayingumabukwase isuke injani mfundzi? Isuke inhle kakhulu, ikhanga futhi ibe ngulebukwa nguwonke umuntu ngenxa yebuhle bayo, basuluka nayo. Lamagama ke lawa mfundzi sithi ngiwo lagcamile lato wakha sihloko kanye naleli la emkhathini lesitali iguqulu utawubona mfundzi sisachubeka. Nasi ke mfundzi lesinye sihloko sona ke sithi mhlanginetfa yimvula. Ngiyethemba ke mfundzi ukuthi sona uyasinaka ukuthi siconze nje ngqo. Asidzingi kungetwa, asidzingi kuncishiswa.
Nakulona ke umbuto mfundzi uyanaka ukuthi emagama lamcoka njengekunetfa imvula uyawati yini. Kutakusita ukuthi uwaconze lamagama. Ligama lekucala kunetfa. Lokusho ukuthi kuba mandinde. Ngenxa yani yelitulu. Imvula yona ke lina kakhulu akusiyo nje emathe etimphungane. Umbuto ke mfundzi uthi mase uhlatiye kahle bese ubhala sihloko. Timbili tindlela lekumele utilandzele tekugcamisa sihloko sakho. Asesitibuke ke mfundzi letindlela ukuthi sihloko ungasibhala kanjani. Phela sesiuhlatile umbuto. Indlela yokucala mfundzi ugcamisa ngekuthi ubhale ngabofeleba. Phela sowufundzile ngabofeleba mfundzi ukuthi yini. Ubasebenzisa ke bodva. Nawende njalo ke mfundzi awusithwebeli ngoba sevele sesigcamile. Asesibuke ke mfundzi nathi tibonelo. Lihola langakithi lelingumabukwase. Kutawuba ngilesihloko sekuqala. Mhla nginetfa imvula. Siyayibona mfundzi ukuthi tihloko tetfu tibhalwe ngebufeleba. Uma ke mfundzi sisitse ungasibhala usisuse kulomlayini lesithi yimargin ngesenxele ebhukwini lakho. Nasi sifishane ungasicala emkhathini njengoba sisibona nje. Lesi sicale kumargin, lesi sicale emkhathini ngoba sifisha. Ungaphinze ubhale mfundzi sihloko ngekusebenzisa luhlavu leluncane. Njengoba uma ukhethe lo luhlavu leluncane ke mfundzi uyaye bese uyasithwebela. Lihola langakithi lelingumabukwase. Sisebenzise luhlavu loluncane. Mhla nginetfa imvula. Nalapho mfundzi sisebenzise luhlavu loluncane ngoba sisebenzise lo luhlavu loluncane sibese ke mfundzi senda njani siyathwebela. Ngithemba mfundzi ukuthi uyanaka ukuthi ngoba lesi sidze sihloko sethu sicala ku margin lesi sifisha ungasicala nje emkhathini. Khumbula ke mfundzi ukuthi sihloko lesiconza ngqo usibhala njengoba sinjalo kepha nakungasiso lesiconze ngqo ukhipha lamagama languwona amcoka lalayeta ukuthi ubhala kanjani kude ungadonhlanhlatha. Sesiyaphetha ke mfundzi sifundvo sethu. Sifunze ngani mfundzi sesiphetha nje? Angigcizelele ukuthi mfundzi uma ubhala indzaba kunake kusebenzisa kahle timphawu tekubhala njalo nawubhala indzaba. Khumbula phela mfundzi ukuthi sithini timphawu tethu tekubhala bobani? Bofeleba, ngungqi, ngukhefane, bokhulunyiwe, umbabati kanye nembuti. Khumbula phela futhi mfundzi ukuthi ungakacali isihloko sakho hlatiya umbuto uvisise ukuthi ukulawula ukuthi wendeni. Conza ligama ngalinye ungadonhlanhlatha uma sowubhala. Phindze futhi utokhona kuwabona emagama lagcamile uma sewubhala sihloko sakho. Khumbula phela futhi mfundzi ukuthi sithite timbili tindlela tekubhala sona sihloko sethu. Ungasibhala sihloko ngebufeleba. Usebenzisa bofeleba. Ungaphinze futhi usibhale ngabofeleba ungasithwebeli noma ke usibhale ngelihlavu loluncane usithwebele. Asesibuke ke mfundzi umsebenzi wakho. Utobona phela ukuthi uvile yini ukuthi thishela bekakhuluma ngani namuhla esifundweni. Umbuto wekucala mfundzi kule misho lelandzelako sebenzisa timphawu tekubhala lofunze ngato namuhla. Asesiyibuke ke mfundzi lemisho
yethu. Thoko uhambe namake. Lamotsa uthenge sinkwa namnede maswidi kanye nenyama. Ekhu yangiluma inyoka. Umbuto 2 hlatiya lo mbuto bese ubhala sihloko sakho usebenzisa tindlela letimbili. Bhala indzaba ngeluhambo lwakho loludze ngebhasi. Ngiyabonga ke mfundzi, sifundvo sethu sesifike emaphethelweni. Sibonge kakhulu Tengetile sifundvo sakho besimnanzi kakhulu. Sethembe ukuthi babukele ekhaya basithokotele. Sesitabonana futhi etfundweni letlandzelako. Siyabonga Nogwazi. Siyabonga kakhulu. Mfundzi welibanga lelishumi ungasonzela kumabona kudze wakho ngoba sifundvo lesilandzelako i-mathematics kanye nayetishela Seneme Thwala siyabuya khona manje. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. A very warm welcome back to Home Study on Eswatini TV and a very good afternoon if you have just joined us. My name is Nogwazi Dlamini and right now we are doing Form 4 Mathematics with Seneme Thwala, who is already with me in the studio. A very good afternoon to you, Seneme. Hello Nogwazi. How are you today? I'm doing fine. How are you? I'm doing good. How's the heat? The heat is too much. It's too much. No? It's funny, we're complaining when it's cold, when it's hot, we complain. All right, so we're doing mathematics for the Form 4s today. Yes. All right, what we're learning trigonometry, sorry, today. Yes. Okay. What are you expecting your Form 4s to have learned by the end of the lesson? I expect my Form 4s to know how to calculate the length of a triangle and also find angles of a triangle. Calculate any problem in trigonometry with 3 dimensions. Okay, yes. All right. Is there anything specific that they're going to need for this lesson? For today's lesson, they need to bring their calculator, scientific calculator, a pen, and a working exercise book.
All right, thank you for that, Seneme. Form 4s, a calculator, a pen, and a working exercise, an exercise book to work for, that is. I hope you are ready for your lesson. Seneme, you may please begin with your lesson. Thank you, Novas. Today we are going to do cosine formula. Cosine formula is one of the formula that are helping us in trigonometry to calculate the length and also the angles of unknown in a triangle when we have a non-right angled triangle. So for today, when we assume the learner is able to work trigonometry of right angled triangles, is also able to name sides and of a triangle, both right angled triangle and also a non-right angled triangle. We also assume that the learner is able to apply sine formula and also can differentiate between a acute angled triangle and an obtuse angled triangle. An acute angled triangle is whereby the angle is made of, the triangle is made of only acute angles, whereby an obtuse angled triangle, one of the sides in the triangle is supposed to be an obtuse, which means it's greater than 90. I will remind the learners of the sine formula that they have done previously. So we name the sides of a triangle using the angles of the triangle. Suppose you have angle A. This is angle A. The side opposite the angle A is going to be called side A. If you have angle B, the side opposite angle B is going to be called line B. So at the end of the day, if you are calculating a side using sine formula, you need to know at least two pairs. You need to know at least two pairs. Suppose you know the angle and the length. Maybe you are calculating the side, then you need to know also the angle. At the end of the day, you'll have two angles and one side if you are using the sine formula. In this case, you'll have your A over sine A, A here. Sine A is the angle, which is equated to side B over sine B. Sine B is this angle at B. So that's the assumption that learners are able to use sine formula. So what is the cosine formula? It might happen that you are not given a pair of known angle and a side. In that case, we use a cosine formula. A cosine formula is given as a squared equals to b squared plus c squared minus 2bc cos A. If we are looking for side A, we are going to consider angle A. So it means that angle A is known. To be able to use this formula, to be able to use the cosine formula, you have to be given angle A and side B and also side C, so that you use the formula A squared equals to B squared plus C squared minus 2bc cos A. What can you notice here? The angle is opposite the line of interest. We are interested in getting line A. So the angle which is known is the angle which is opposite the side. To calculate the length of a side in a triangle where two sides are given and the angle which results from the two sides is known, you can use a cosine formula. That's the difference between the cosine formula and the sine formula. I have an example to illustrate what we are going to learn today. So today I am having a triangle ABC. Our task is to find length BC. We are given angle A.
We know the side, this side, because we name using the angle opposite the side. This is side C, and this 5 centimeter is side B. So it means we are given B, C, and also angle A. This now means a cosine formula can be applicable, because we have mentioned that if you are given two sides, that makes the resulting angle. In this case, our angle is 30. So we are looking for side A. So the formula, side A squared is equals to B squared plus C squared minus 2BC cos A. That's the formula. You need to memorize this formula, and this formula is called the cosine formula. We use it to calculate the lengths of angles whereby the triangle is not a right angle triangle. So now let's substitute in our formula using what we are given. The value of A is what we are looking for. So the value of B, we have 5. Because they said it's 5 squared, it's going to be 5 to the power 2. 3 plus 3 to the power 2. This might look like the formula, Pythagoras formula. It's more similar to the part of Pythagoras formula whereby you are given a triangle. Suppose this is A, this is B, this is C. Here we say the Pythagoras theorem is A squared is equals to the sum of B squared plus C squared. So if you can look at this part, it means it's not new. What is new is this remaining part, which is minus 2. 2 is this number from the formula, times 5. 5 is the B, times 3. 3 is the C. So now I am having A squared is equals to 5 squared plus 3 squared minus the brackets are showing that this is a single term, minus 2 times 5 times 3 cos 30. When you punch this, remember before you punch anything in your calculator, it's supposed to be in a DEG mode. DEG mode. So you punch 5 squared, which is 25, 3 squared 9, minus 30 cos 30. 30 is this angle here, which is given. We are interested in A, not A squared. So we need to find the square root, both sides. The principles of solving an equation. So when you find a square root of A, you are going to get an A. When you find a square root of the whole expression here, you get 25 plus 9, which is 34, minus 30 cos 30. You can evaluate this one in your calculator and get 25.98076.211. It is advised that you put the whole digit, because now you are still calculating. You are going to round off when you reach your final answer, dear learner. So here you have 34 minus 25.98076211. When you find the difference, it's going to be 8.019. You put the whole calculator display. You find the square root, which is 2.83 centimeter. 2.83 centimeters. That is the answer for this particular example. But I do have another example whereby we are calculating the length of BC. Length BC. Again, you have to decide whether you are going to use a cosine formula or a sine formula. But what is going to determine which formula you're going to use is what you are given. In this case, I am given an angle A, and I don't know the side A. I am given side C. I don't know angle C. I am given
side B, I don't know angle B. So because I don't have a pair of an angle and a side which is known, I cannot use a sine formula, but a cosine formula can be applicable. So I have the angle which is made by the lines, the angle that results from the lines which are known. Here I have a line C, I have line B. They are all known. Line C is equals to 6 centimeters. Line B is equals to 8 centimeters. My interest is to get line A. So line A, remember the formula. The formula always stands. A squared is equals to B squared plus C squared minus 2BC cos A. Cos A is the angle that you are given. So B, go and find B in the triangle. B in this case is given as 8. You square the 8 plus C in this case is 6 centimeters. You square the 6 again. Minus 2. 2 is the number here. So you don't substitute anything there. But B, you look for the value of B, which is 8 times 8 times 6 cos 70, because our angle is 70. You punch 8 squared, you get 64. 6 squared, 36, minus the product of this is 96 cos 70. Remember, dear learner, put your calculator in a DEG mode before you punch anything. So now you have 34. Now you have 100 here minus 96 cos 70. When you subtract, you get this. Now you find the square root of this one, which is 8.20. So it means this line is going to be 8. This line BC, is going to be 8.20. I have an example whereby now you are using cosine formula to calculate angles. Remember, what we were calculating was the sides. We were given two sides and one angle. But now we want to calculate the angles. Calculating angles using the cosine formula, we need to have all the sides known. I have an example here of a triangle ABC. Side AB is 5 centimeters. Side BC is 7 centimeters. AC is 6 centimeters. What does that mean? It means all the sides of the triangle are known. Because all the sides of the triangle are known, and I'm interested in finding an angle, I cannot use the Pythagoras theorem, because the Pythagoras theorem helps us to find a dead line in a right angle triangle. I cannot use the trigonometric ratio. Remember, you have learned that sine of an angle is equals to opposite over hypotenuse. I cannot use that because it is applicable when you have a right angle triangle. I cannot use cos theta is equals to an adjacent side over hypotenuse, because again this is used in a right angle triangle. I cannot use again tan theta equals to opposite over adjacent. So it means all these, they cannot work for me in this case because I don't have a right angle triangle. So I am going to look if the sine formula is going to help me. The sine formula is that when you're looking for an angle, you're going to say sine A over A equals to sine B over B, whereby one of the pair is supposed to be known. One of the ratio is supposed to be known. So it means an angle and a side must be given. So this angle is unknown, this side is given. This angle is unknown, this side is given. This angle again is unknown and this side is given. It means I don't have a given angle. Hence I cannot use again the sine formula. But now I am going to look if the cosine formula is going to work.
whereby I have all the three sides given. I have side A is 7 centimeters, side B is 6 centimeters, side C is 5 centimeters. So I will have 7 squared equals to 6 squared plus 5 squared minus 2 times 6 times 5. Cos A. Cos A is unknown, is this angle which I'm looking for. So now after substituting, I'll have something like 49 equals to 36 plus 25 minus 60 cos A. Because I am looking for cos A, remember the term is always separated by plus or minus. So this is one term. This one which I'm highlighting is one term. So I cannot take the 60 away from the cos A. I will change the subject by adding this. This is going to give me 61. So I'll isolate the cos A by saying 49 equals to 61 minus 60 cos A. So subtracting 61 both sides is going to give me 49 minus 61 equals to negative 6 cos A. Because I'm interested in cos A, I'll divide by negative 60 both sides. Negative 60, negative 60. When you punch this in your calculator, you are going to get 0.2. Remember, put your calculator in a DEG mode. And then you say second function of cos 0.2. This is what you are going to get. You are going to get angle A as 78.5 degrees. Now you were given all the sides for you to be able to use the cosine formula. You will use the cosine formula if you are given all the sides and the triangle given is not a right angled triangle. So in our objective for today, we are also interested in using trigonometry in a 3-dimension. A 3-dimension, we mean a solid whereby we have a length, we have the breadth, we have the height. So that's why we say it's in 3D. Examples of 3 dimensions might be a cuboid. This is the cuboid. I have the length here, I have the breadth, and I have the height. So if it is in 3 dimension, we mean that it observes all these which I've already mentioned. So we can use trigonometry when a plane. What is a plane? An example of a plane can be a paper, which is a paper is in 2 dimensions. It means it only have the length and the breadth. So now we can use a paper as an example of a plane. When you put a plane, it can cut a solid into 2. So once you cut the solid, you might have something like this. A solid which is a cuboid with the length the length is 5 and the breadth is 5, the height is 6. So once you have something like this, you can use trigonometry to find the diagonals. Say maybe you want to find the value or the length of AH. That's where we apply 3 dimension. So I have a practical example here for you, dear learner, to practice what you are taught. So now a horizontal radio aerial is held up. A horizontal radio aerial, here it's the horizontal aerial, and now we have TB, which is 120. The mass of the rope is states PA is, this line is not given, and PC is not given. First thing, it's at 100 meters the horizontal ground. Here it's the 100 meters. The distance from here to here, it's given as 100 meters. ABC is an equilateral triangle. At the equilateral triangle is at the flat surface. So our task is to calculate length PC and angle
PCB, angle APC. From the diagram, you might cut the triangle of interest. The triangle of interest here is this, which is going to give us PC. Because of this pole and the flat surface, we are going to get a right angle. Now I have extracted the right angle triangle for you. We have the length, the height, which is 100. We have the length, which is 50. So now when you have a right angle triangle and you want to find this diagonal line, you use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem states that the hypotenuse is the square of A and B. So once you punch that in your calculator, you're going to get 111.8 meters. It means that the value of PC is 111.8 meters. Now our task is to find angle PCB. Angle PCB, you have the opposite and the adjacent. So which ratio is going to qualify us to calculate angle C? It means that we are going to use tan, because tan tangent theta is equals to opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Our opposite is 100. Our adjacent is 50, which is going to give us 2. So finding the second function of tan 2 is going to give you the angle at 63.4. And the last triangle to be extracted is a triangle PAC, because we are interested in getting angle PAC. So angle PAC, we know these sides. We have calculated in the first example, it's 111.8. 111.8. So it means you have an isosceles triangle whereby you have the two sides known and this side also is known. So you plug it in your formula, which is the cosine formula. You are going to get your angle to be 28.5 degrees. So for today, we have calculated the lengths using the Pythagoras, the sine form, the cosine formula, and also we have calculated angles and lengths in 3 dimensions solids. Thank you. That's the end of our today's lesson. Thank you very much, Zaneme, for your lesson, and we're hoping that the Form 4s actually learned a bit about trigonometry today, and we're hoping to see you soon, I'm sure. Yeah, maybe. Maybe. Okay, all right. Thank you so much. Form 4s, do not go anywhere. Up next is your Siswati lesson with Mbongi Ngumalo. We'll be right back after this. Buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu tindzawo tethu, indalo yashada nemasiko kuhle kwethu, kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu, hloma ngwane vuka uvakashe, indlela uyikhombe etindzaweni tethu, temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netitfombe. Lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela, ayibeka indzaba ayihlela, kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela, diningi tindzawo longativakashela, hloma ngwane vuka uvakashe la, phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemicondvo kuyawuphumuta, kuqinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga, with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma ngwane vuka uvakashe, buhle bethu yimvelo yethu, buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu.
Ngivusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele ehlelweni lekufundza usekhaya i-home study. Ligama lami nginokwazi ngokaDlamini. Kanti kulesikhathi samanje sitawufundza sona Siswati kanye naye Bongi Ncumalo selibanga lelishumi. Bongi sowuvele sowunami etindlini tekusakada. Unjani namhla Bongi? Ngiyaphila Nkosi ngafisela wena Mlangeni. Ngiyaphila kakhulu. Namhla sidabe sifunza ngekuhlatiya indzaba lemfisha mangapho sis. Yebo Okay. Dlamini. Utabe ubheke ukuthi umfundzi wakho ekhaya abe afundzeni ekupheleni kwalesifundo. Ekupheleni kwalesifundo ngibheke ukuthi akhone kuhlatiya lendzaba lesitabe siyibuka. Lokutamsita ukuthi akhone nekutifundzela akhone kuhlatiya yena asanikiwe lamasu ekuhlatiya indzaba. Okay, sibonge kakhulu Bongi ngicabanga ukuthi ungaqala nesifundo sakho. Ngiyabonga Nokwazi. Angikubingele umfundzi wami ekhaya ebangeni lelishumi pheceleti form 4. Usasonzela ke umfundzi wami utohamba nami buya nayo incwadi yakho lenesihloko lesithi khulumani sive. Bese uphatha nekwekubhala nekwekubhalela. Ngoba sidabe sibuka indzaba kuyo yona lencwadi lethi khulumani sive. Indzaba ke lesitayibuka ithi imvisa buhlungu lebhalwe nguGD Dlamini. Ngiyethemba mfundzi wami sowulungele. Asambe nawe ke mfundzi wami. Tihloko ke lesitatibuka mfundzi wami kule sifundo sethu. Sitawubuyeketa sifundo lesengcile. Sifinyete indzaba yethu imvisa buhlungu. Sihlatiye sihloko. Bese mfundzi wami sihlatiya nesingeniso. Okay? Simgcwangani ke sifundo sethu zetemibhalo bese sivetile ekuqaleni ukuthi sikhaliphisa likhono. Sikhaliphisa likhono lekuconza inkulumo lebhacile. Sikhutsate luthando lwekutifundzela. Silole likhono lekubhala tindzaba letihlamusako. Singakaqhubeki kakhulu ke mfundzi wami ngicela ukuthi ngikunike imigomo yethu ukuthi ubhekeke ukuthi wendeni ekupheleni kwalesifundo. Utawubhekeka ke mfundzi wami ukuthi ukhumbule ukuthi etifundweni letendlulile sifunze ngani. Sengakhona ukhona kwentana kulandzelako. Utawukhumbula ukuthi sifunze ngani. Ufinyete lendzaba imvisa buhlungu. Uhlatiye sihloko. Uhlatiye singeniso. Uthole sogcamile nenkinga yakhe sibeka indzaba namthonseni. Asicale ke mfundzi wami ngekubuyeketa sibuyeketo kusho ukuthi siyabuka lokho setifundweni letendlulile senteni. Utawukhumbula mfundzi wami sesifundweni esendlulile sethule indzaba lemfisha kutotemibhalo. Sachaza ukuthi ibonakala ngani yona lendzaba lemfisha. Nati ke timpawu tayo sithe inesigameko sinye mfundzi wami. Sibeka indzaba sayo asikendlaleki. Balingisi bayo abengci kulabasihlanu. Inengcikithi yinye. Saphinze sabuka ke lokho ukuthi nasithathe imibhalo yesimanje njengalokho indzaba lemfisha nayo ingiyo temibhalo. Na wendani ke nangabe uhlatiya indzaba. Yonke indzaba uqale ubuke isihloko mfundzi wami. Usihlatiye, usiguquguqule. Bese ubuka singeniso ukuthi ngabe ingeniseke kanjani leyo ndzaba. Lapha isingenisweni uyabuka ukuthi yenteka nini. Yenteka kanjani isimo setindlo sinjani. Ubuke nalo ukuthi kusetshenziswe liphi liphimbo lapha esingenisweni. Uthole sogcamile nemshikashika wakhe. Uthole sicongo nelipholandzaba. Netimilo tebalingisi, tifundvo nengcikithi. Hayi ingcikithi ngoba sisendzabeni lemfishane sitawuthola ingcikithi ibe yinye. Asingene ke mfundzi wami sifinyete lendzaba yethu lethi imvisa buhlungu lesiyithola ekhasini lelishumi nane kuya ekhasini lemashumi lamabili nakunye 14 kuya ku21. Indzaba yethu iqala sithembile utithela ngalabanzako kanti kumele aye esikolweni. Usena kambuta unina wamtshela ukuthi yena udziniwe.
indzaba yokugciladwa esikolweni lena esikolweni ngoba babaphathisa kwebantwana base primary kanibona sebanemalungelo indlela bekhuluma ngayo Sithembile beungathi ukhuluma nanzanga yakhe ukhuluma naneni naphela usetingutsheni longabi ingani kude lokumhluphile nemsebenzi yalapha ekhaya ngathi ihluphi nangayo ngani phela seyintombi kude kanti seyintombi indlela bekhuluma ngayo Sithembile yamethusa lamyeni ngoba bekhombisa kudwala nebuluhlada noma abhoka ngelulaka Sithembile kubekile lamasina wakhuluma lokusenhlitweni yakhe ngalesento sekudikila sikolo noma kuyekela sikolwa wabuta ukuthi lamalungelo lakhuluma ngawo uwathathaphi lokamvisa buhlungu kakhulu newasemsa ukuthi wasithembile ukuthi abende konke lokusemandleni ukuthi avale isikhala sebunzanzane bakhe lomntwana njengoba abede neyise abezabalazile wabhadala yonke imali yesikolo ehlola ka form 5 wathi khalela nangemali leseyemuke nemfula wagcina ngekuphinza tibutele ukuthi bantwana balamhla bafuna kuphathwa njani Sithembile watshela unina ukuthi lesikolo sabo sisemva ngoba sifuna bahulethe inhloko washo nekusho ukuthi angeke bathathelwe botishela tincumo bekufanele babutwe batoti bekela ngeyabo imilomo ukuthi bafunani Sithembile utshele unina ukuthi batawehluka kuletinye isikolo babahleka ngalokho basemva kwalesikolo sabo phela botishela bathe bafika kulesincumo sekuthi abahule ngoba sebabona umonakalo wekuthi babona umonakalo wekwenta ifashion kanti esikoleni kufanele kube nemfaniselwano pheceleti iuniform lokwentela ukuthi bantwana bafanane kungabikho losabukela lomunye phansi ngoba angakhoni kwenta style setimali kuyavela indzabeni ukuthi lamanye abantu madana athu betifundo ngalesincumo bothishela ke bacela ukuthi lobe kahlulwa ngomthetho lobe sekubekwe abuye nemtali lamanye abuye ahulile lamanye la njengabo Sithembile abuya angakahuli kude nemtali avele ahlala ngephandle unina waSithembile abengakeva ngayo yonke lendzaba lokhu sesisekusa Sithembile angasafuni kuya esikolweni unina wamtshela ukuthi akavuke ageze sebahambe ayotivela mathupha ukuthi kwendekeni bahamba ke basi nabasedude nesikole Sithembile wacela unina ukuthi akeve achubeka yena usatochitha emanti lamasina unina waSithembile uthi khanze angena esikolweni ayedwa wefika wahlala eceleni kwelehhovisi lemphathi umphathi wamngenisa ehhovisi lapho wefika wayiteka ekungafuni kwaSithembile ukuthi ayisikolweni lokumangalisa ethishela ukuthi Sithembile abengakamtsheli unina ngakho konke lokwendekile amethele kwamcacela lamasina ukuthi Sithembile bembambisa lidonga vele aketi wathi khalela aveta abhlungu bakhe lamasina bekuthi Sithembile lo mntwana njengoba besatawucedza isikole besatawuba sandla kuye avale isikhala seyise nathishela uthi khalele ngoba nabo bebamethembile ngoba ukhaliphile engcotweni ukuthi utabaphasela kahle wahamba jabhile impela unina waSithembile sekukhanyile ukuthi Sithembile abevele angedi kulapha atitshela khona ukuthi vele kulukhuni kweluleka labasha kulamalanga ngoba nabo sebathi bayati nake fika ekhaya unina waSithembile umkhazi asathi pholela katseni Sithembile lamasina wavetela Sithembile ebhlungu bakhe ngalokulamende kona wamvetela ukuthi akafuni amsole kusasa ngoba umetamile wala yena ngekungathi phathi kahle wahlushwa indlebe levako Sithembile wasiyekela kanjalo isikolo walala emini wavuka entsambama wahamba onke lalatala abantu eva bunanzi bekundalaleka athathwa imoto letehlukene ahamba emalanga wahola emsebentini wakhe dancipha tinyawo yabonakala indzabo Sithembile abetethwele phola masina abengayithinza ingwe
Wathi Thulela. Kanzi naku sisunzini sesitamgulisa. Kuba ngumntali. Wammikisa isibhedlela lamasina umntwana wakhe. Lapho kwagcwaliseka khona ukuthi vele imidile inhlathu. Unesisu phela. Ahamba emalanga sakhula sisu. Kwayobikwa lapho akhomba khona umfana waphika wahlantala kudlile. Asho nekusho ukuthi bebabanyenti. Asonzela emalanga wathi uyocela emanabukeni wathi umfana utomcima umasolo amnunusela ngalomthwalo. Nini wemfana naye kwaba ngisona leso. Wabuva buhlungu Sithembile. Wathi wafisa ukujikisa tikhathi bese tingasajiki. Wabona bonsanga yakhe bachubeka nesikolo. Wathi wafisa nekutibulala. Asonzela emalanga ekubeleka. Unina wathi akasayohlalela ngasesibhedlela nembala wenda njalo. Asesesibhedlela kwefika umfundisi ate ushumayela. Wababongela bomake ngemsebenzi wabo lomhle labawusukela emakubo. Waveta ukuthi angeva buhlungu nangabe kukhona labankashelako ngoba bangasibo batali bafati. Amhlaba lamavi Sithembile. Weva buhlungu ngoba wabona ukuthi abeconzene naye. Lokunye lokwamvisa buhlungu ukuthi kwakude lobekade etakutomhlola. Ngisho nenina lombala akazange salibhathe. Lefika ilanga lekubeleka wahelwa wakhala kabuhlungu wathi wakhulutwa ngunesi ngetimbotho demagama lebethi imcwayisa ngebungodi bekutala umncane. Waba nebulukhuni lapho sekufanele aphume esibhedlela etetimbahla temntwana. Ngenhlanhla yakhe lenhle lo nesi lo wamtshela lo mlayetho ekuphuma waba nayo indlebe walalela udzaba lwakhe. Lo nesi kwakhanzakala ukuthi yena nenina waSithembile bebabangani esikolweni emhlosheni. Wase uyahamba uyaphutsata tindvo deliswane. Wabhadala. Wase uhamba naye kakhe. Wahlala kalonesi wate wacina emtimbeni. Siphela lapho ke sifinyeto sethu umfundzi wami lengethemba ukuthi noma ungayati lendzaba kodwa sowunalo luhinyana ukuthi ikhuluma ngani sokutawuhamba nami sisahlatiya lendzaba ngoba sowuvile lokuncane ukuthi ikhuluma ngani. Sale singena ke mfundzi wami emathunjini ako lokuhlatiya indzaba yethu. Sicala ngako phela mfundzi wami njengalokubonile ukuthi sicala ngaso sihloko. Sihlatiya sihloko. Sihloko sethu ke mfundzi wami sishito sathi sithi imvisa buhlungu. Sisho kuthini? Lokhu kungachaza into lekulimate emoyeni noma lekwephule umoya. Lento ivama kuba senteko lesibuhlungu lokhanza ukuthi esikhatsini lesinyenti kuncane longakwenda ngaleso simo. Iba silonza lento lekulimatile. Sesiyadibuta ke kuthi ingabe lesihloko vele simnanzi yini nawungayikhanza nje lencwadi lena ungafuna yini kuyifunza. Lokho ke kutemibhalo siyesibuke ukuthi siyamakha yini imthonseni noma simakha kanjani imthonseni. Phela imthonseni imibuto lodakhela yona lo ukuthi kube ngiyona letakudvonsa uchubeke ufunza indzaba yakho. Nayi ke lemibuto sisabuka lesihloko imvisa buhlungu. Imvisa buhlungu. Siba nekudibuta ukuthi ngubani lona lotawuva buhlungu kulendzaba. Sibuka imvisa buhlungu. Eviswe yini lobuhlungu? Utawenda njani kulesimo? Sitawuba yini isiphetho sakhe kulobuhlungu? Uyayibona ke lemibuto levuswa nje kulesihloko sodwana mfundzi wami. Kuthi ngiyo letawenda ukuthi uchubeke ufunze indzaba yakho. Lemibuto lena ke iyasidonsa mfundzi wami. Isende sifune ukuchubeka sifunze indzaba kude itophendvuleka lembuto. Asichubeke ke mfundzi sibuke kuhambelana kwesihloko nendzaba. Siyabese siyasibuka sona lesihloko sethu. Kuthi ingabe siyahambelana yini nendzaba. Sibonile ke mfundzi wami nasifinyeta lendzaba ukuthi vele lesihloko siyahambelana nendzaba ngoba sesivile esifinyetweni. La isifinyetweni sivile ukuthi bobabili boSithembile nenina kukhona lokubavise ebuhlungu, kukhona lokubavise ebuhlungu. Asitale ngaye lamyeni. Sibuke ukuthi uviswe yini ebuhlungu. Lamyeni uviswe nguSithembile ebuhlungu. Amethembile njengeligama lakhe ukuthi amsita empilweni.
njengalokhu ade uyise wayekela isikolo kanti isikolo singibabe singimake. Sithembile akendi lutho ekhaya kanti seyintombi kubuhlungu umntali kungasitwa ngumntwana wakho. Uyekele isikolo asacetha kanti ukhaliphile awubuhlungu lobuya ehlitweni. Lamyeni uphinze wabhadala yonke imali yesikolo nanayo la isebenzele kabuhlungu wazi wabhadala neyekubhala lihlolo. Sithembile wayishiya phansi. Sithembile wende unina inhlekisa emangweni ngekuba ngilomgwaco longakhuteki. Sivile ukuthi abeyathathwa imoto ebusuku dimbuyise ekseni. Uphinzele amasina weviswa abhlungu ngusithembile bekukhulelwa sisu lesiphika kwako. Wabona la masina ukuthi ngumthwalo ke lona lo ngasasuki phansi. Siyeva ke ukuthi lamasina ubuvile buhlungu kuyahambelana nesihloko lesithi imvisa buhlungu. Asesibuke ke Sithembile yena ukuthi ubuvile yini buhlungu nakavile ubuve kuphi kanjani. Sithembile uva buhlungu nasingani sakhe siphika sisu. Sivile ukuthi ude ufisa nekutibulala. Uphithe Sithembile uviswa buhlungu umfundisi mhlatshwe livesi. Nakafika umfundisi esibhedlela wakhuluma ukuthi uyabajabulela bomake ukuthi bede emsebenzini labasukele emakhaya kodwa angeva buhlungu nakhona labangashele kanti abasibo batali wahlatshwa livesi Sithembile. Uphinze weva buhlungu bekungahlolwa esibhedlela akuve kubuhlungu kungahlolwa esibhedlela mfundisi wami. Akahlolwa ngunina akahlolwa singani sakhe. Uyahawukela nethi ihlobo liphathele tinanzi yena kube bekude ukudla kwasesibhedlela ngababulawa indlala. Kuphinze kube bedene timpahla deluswane. Siyabona ukuthi ubuvile ke buhlungu Sithembile kusho ukuthi vele lesihloko sethu siyahambisana nalokwenteka endzabeni ngoba bobabili boSithembile nalamasina banabo buhlungu lababuvile lokuhambana nesihloko lesithi imvisa buhlungu. Asendlule ke mfundisi wami sibuke lesingeniso sisihlatiya. Utawukhumbula ukuthi sithe singeniso esifundweni esendlule lesingeniso lesishaya khona kufanele sivete sogcamile nemshikashika wakhe lokuyinkinga yakhe. Sivete sibe kanzaba. Sathi ke sibe kanzaba ngiloko lokusitshela ukuthi inzaba yenteka kuphi nini nesimo setindvo sinjani. Iphinze inzaba yakho ufuna ibe namjonseni. Nasi ke sifundo singeniso sethu asesisifunze mfundisi wami. Awusithembile. Lamhla awuyini esikolweni watithela ngalabanza konje bonke abantwana bagudutela. Lamasina unina wasithembile usho njalo nje ngoba umbona akalungiseleli kuya esikolweni njengalabanye bantwana. Kanti nesikhathi lavama kuhamba ngaso sesilimele. Sithembile utilala eshangathi ukhohliwe kuya esikolweni. Indzaba yekuvuka into emisebenzi ekhaya bengayingeni. Konke abeke kwentelwa ngunina kanti sewuyintombi. Naso ke singeniso sethu asesisihlatiye ke mfundisi wami sibuke ukuthi sitholani kulesingeniso. Sasihlatiya singeniso mfundisi wami. Kulesingeniso siyabona ukuthi sethulelwa abalingisi lababili Sithembile nalamasina. Bobabili banenkinga. Yalamasina yekungavuki kwaSithembile aye esikolweni. Kanti naSithembile unenkinga yekungayi esikolweni ngoba ehluleka ukugcina imithetho yani yesikolo. Siyadibuda ke ukuthi ngubani sogcamile kulaba lababili njengoba bethulwe esingenisweni. Bobabili futhi bathulwa banani banenkinga. Lesithi ngumshikashika. Umshikashika walamasina wangephandle sathi umshikashika wehlwene kabili kune wangephandle newangekhathi. Wangekhathi usuke ulwa lemicabango yakho kanti wangephandle usuke ulwa nalomunye umuntu noma ukhona kushayisana nalomunye umuntu. Sithi ke umshikashika walamasina wangephandle ngoba uphambana naSithembile. Na wasithembile naye ngumshikashika wangephandle ngoba naye uphambana nemithetho wani wesikolo. Kuphinze kube nekushayisana futhi kusithembile nabani nenina. Kusho sinasithembile ushayisana nemithetho yesikolo aphinze ashayisane nenina ngekuthi akamsidi ngemsebenzi ekhaya. Sasisibonile ke singeniso sethu umbutho solo umile mfundisi wami ukuthi kulaba lababili ngubani sogcamile. Sesingasho ke siligcwale umlomo sithi ngusithembile. Sisho ngani ukuthi ngusithembile?
inkinga labhekene nayo esingenisweni yekungayi esikolweni itala letinye. Akayi esikolweni uyesuka lapho uphuma esikolweni ngoba ehlulwa imithetho. Nasahlethi ekhaya uhamba ebusuku angalaleli umthetho yenina. Nakala angalaleli umthetho yenina uyemitha sisu siyaphikwa. Sisu nasesiphikiwe udala umntwana lo weswele lodengishone linabukeni. Lokunye unina akamnaki athi kulokweswela kwakhe anganakwa nangunina akamhloli ngisho nasesibhedlela. Ugcina usenhluphekweni lenkulu. Nawubuka ke letinkinga dasithembile titi lenye iqhubekisela lenye tiye ngekwanza tibe tinyenti kanzi yalamasina nje timbidlana noma tinsashwana. Kungako sisho ukuthi sogcamile wethu ngusithembile ngoba inkinga labhekene nayo esingenisweni idala letinye nathi lesestibalile. Sesibonile ukuthi ngibani sogcamile. Asendlule mfundzi wami sibuke sibekandzaba. Utawukhumbula ke ukuthi nasikhuluma ngesibekandzaba sikhuluma ngekuthi indzaba yendeka kuphi nini futhi nekuthi isimo setindlo sinjani. Sibekandzaba ke siyasithola sibekandzaba sendzawo lesikhomba indzawo. Kulesingeniso siyathola ukuthi bakhuluma nje lababili ukuthi hawusithembile uyingane esikolweni kusendlini. Sibekandzaba sesikhathi siyasithola yendeka kulesikhathi esiphila kuyiso ngoba abantwana sebanako kwenta labakuthandzako egameni lemalungelo. Sibekandzaba sesimo sishubile ngoba sithembile akasiso into lenhle kunina akamniki unina sigaba uyametselela. Naku lokunye indzaba iphetha kukubi sithembile neliswane sekude lomnakako. Sesibonile ke sibekandzaba sethu. Sesibukwa mdonseni lokuyimibuto yethu levukako. Leminye siyibonile siyivetile nasibuka sogcamile. Ikhona ke leminye nayi lesinayo futhi leviswa ngesingeniso sifuna kuva ukuthi akayileni sithembile esikolweni. Ucabene nabani? Banifana noma bothishela. Lamasina yena utawenda njani ngana usithembile lo ngasafuni kuye esikolweni nalongamsiti. Utawuphethwa yini sithembile lokungafuni kuye esikolweni. Nayo ke imibuto esithola esingenisweni. Ngiyethemba ke mfundzi wami sewubonile ukuthi sicalaphi sende njani nasihlatiya indzaba. Sesiya ngasemaphethweni esifundo sethu. Ngicela ukuthi uqhubeke ufunze lendzaba ngoba sibuke nje singeniso nesihloko. Ubuke ukuthi lemibuto iphenduleka kuphi, kwendekani bese ukhipha abalingisi netimilo tabe. Uphindze ubuke ukuthi ufunzeni kulendzaba, uthole nengcikitsi yayo. Sengephetha ke mfundzi wami utawukhumbula ukuthi besihlatiya tingone tehlukene tendzaba ivisa buhlungu. Sifinyetile satothola ukuthi sikhuluma ngani noma ungakayifunzi. Sachaza sihloko nekhambelana kwaso nani nendzaba. Bona masina nasithembile beva buhlungu etindlela letehlukene. Sephetha ngako kuhlatiya singeniso lapho sibuke tonke tingoni taso. Sabona ukuthi sithembile nguye sogcamile ngoba uthinzana nato tonke tigigabatani tendzaba. Sibonile ukuthi indzaba yenteka esikhathini salamuhla ngoba abantwana sebabhoka ngemalungelo lokusibeka indzaba sesikhathi. Mfundzi wami siphela lapho ke sifundo sethu salamuhla lengethemba ukuthi usithokotele utawuchubeka uyifunze yonke lendzaba utova bunanzi ukhulise likhono lakho lani lekuhlatiya. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu Mnguni isifundo sakho besimnanzi kakhulu. Sethembe ukuthi bafunze ekhaya basithokotele kakhulu. Sesitawubona netfundweni lilandzelako. Ngiyabonga Nkosi. Siyabonga kakhulu Mnguni. Mbukeli ekhaya ungayinzawo siyabuya khona manje. Buhle bethu imvelo yethu. Buhle bethu tindzawo tethu. Indalo yashada nemasiko kuhle kwethu. Kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu. Hloma ngwane vuka uvakashe indlela uyikhombe etindzaweni tethu. Temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netithombe.
lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela ayibeka indzaba ayihlela kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela diningi tindzawo longativakashela hloma ngwane vuka uvakashela phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemqondo kuyawuphumuda kugcinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe Brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma ngwane vuka uvakashe buhle bethu yimvelo yethu buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu. Welcome back to Home Study. Unfortunately, that was the last lesson on this beautiful Friday afternoon. How was your day? As always, it was a really good day, and I really enjoyed today's lesson, especially the last lesson, Siswati. How was your definitely day? The Siswati lesson was really nice. The story that she was reading was really nice. It was very informative. I really did enjoy it. Yep, indeed. Guys, please do not forget that we also have social media platforms, which are YouTube and Facebook, where we are live from 2 p.m. until 5 p.m. And please do not forget to click that subscribe button so that whenever we are live, you get a notification. Yes, of course. And a reminder about our WhatsApp line, our WhatsApp line that you can use to text us any questions that you might have. Please continue using that, and we will try and answer as best as possible as we possibly can. So we will see you guys on Monday, 2 p.m. sharp. Thank you guys for watching. Shout out to all of you guys. Shout out to Moki. It's her birthday tomorrow. Shout out to you, Gwazi. Shout out to anyone who's watching. Shout out to anyone who's watching. See you guys on Monday, 2 p.m. sharp. Bye, guys. Bye.